You open your mouth. Listen. Let's look at the book of Mark 9. That will be our prayer point. Hallelujah. Mark 9:24. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. This statement showed that he was not the only person there among the crowd. They say cry out. If it's there alone, they will not use that. He cried out among the crowd. Now you know where you are coming from. Our prayer point now, you want to say to Lord, you want him to deliver you from all relationships that are not of the Holy Ghost, but of the flesh. Open your lips, prayer. Say, deliver me, Lord. Open your lips, open your lips. Say, loose me, Lord, from all relationships that are not of Holy Ghost, but of the flesh. Prayer. Maintenant, ouvrez les lèvres et priez. Et Seigneur, délivre-moi de toute relation qui n'est pas du Saint-Esprit, mais qui vient de la chair. Libère-moi de cette relation. Señor Jesús, libérame de toda relación que no es del Espíritu Santo. In the mighty name of Jesus, open your lips and say, I lose myself. In the name of Jesus, from all relationships that are not of Holy Ghost. Prayer. Continue de prier. Dites, Seigneur Jésus, je me libère moi-même de toute relation qui n'est pas du Saint-Esprit et qui vient de la chair. Priez. Continúe liberándose de toda relación que no sea del Espíritu Santo, pero de la carne. I lose myself. I lose myself. In the name of Jesus. Je me libère dans le nom de Jésus. I lose myself. Je me libère From all relationships. de toute relation. From all relationships. De toute relation That are not of the Holy qui Ghost. n'est pas du Saint-Esprit, But of the flesh. mais qui vient de la chair. Prayer. Priez. Abra sus labios, confese su corazón y empiece a liberarse de toda relación Watch your que screen. no es del Espíritu Santo, pero de la carne. Libérese en el nombre poderoso de Jesucristo. You can see people are being loosed from all relationships that are not of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. This will lead to deliverance. If there's any spirit in your life, we are putting the whole thing together. Any relationship. Listen. God has given you the key to lose yourself today. There are many relationships that are waiting for you. Now you are delivered, you go back again, and they'll bring you back again to the wall. Now, because you are delivered, that is why we are offering this prayer. I lose myself. In the name of Jesus, from all relationships, that are not of the Holy Ghost, but of the flame. Prayer. Open your lips. I lose myself in the name of Jesus from all the relationships. Ouvrez vos lèvres, continuez de prier. Je me libère dans le nom de Jésus-Christ de toute relation qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient de la chair. Priez. Abra sus labios y continúe liberándose de toda relación que no es del Espíritu Santo, pero de la carne. Empiece a liberarse en el nombre poderoso de Jesucristo.
that was inside In of the it. name of Jesus Christ, you open your lips because this is the time to crown it all. It is time now the Lord wants to give you the total grace you need to go back home. So that when you get back anywhere, you will be the one to deliver them, not them to deliver you. I lose myself from all relationship based on control, based on domination, based on manipulation. Prayer. Continuez de prier, ouvrez les lèvres et dites, je me libère de toute relation basée sur la manipulation. Continuez de prier et dites, je me libère de toute relation qui soit basée sur la manipulation. I lose myself Me libero from all relationships de toda relación based on control, basada en control, based on domination, basada en dominio, based on manipulation. basado en manipulación. Prayer. Ore. Lose them. Begin to lose them. Open your lips. Open your lips. Open your lips. Ouvrez vos lèvres et continuez de vous libérer de toute relation basée sur le contrôle, sur la domination et sur la manipulation. Priez. Ouvrez vos lèvres et continuez de prier. Je me libère dans le nom de Jésus-Christ de toute relation I basée lose myself sur le in the contrôle. name of Jesus. Dans le nom de Jésus, I lose je me myself libère from all de relationships toute relation based on control, basée sur le contrôle, based on domination, basée sur la based domination, on manipulation. basée sur la In manipulation. the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Prayer. Open your lips and begin to pray. Abra sus labios y continúe orando, continúe liberándose de toda relación que está basada en control, en dominio y en manipulación. This is the day the Lord has made. Yes. Say, I lose myself in the name of Jesus from all relationship Je me libère based on dans le control, nom de Jésus based on de toute relation manipulation, basée sur le contrôle, based on domination. basée sur la manipulation et Prayer. basée sur la domination. Priez. Continúe liberándose en el nombre poderoso de Jesucristo de toda relación que esté bajo el control, que esté bajo el dominio y que esté bajo la manipulación. As people are being loosed from every relationship based on control, domination and manipulation. Viewers around the world, join this prayer and let God touch you. Distance is not a barrier. Open your lips. Open your lips. Begin to loose yourself. Loose yourself from all relationships that are not of the Holy Ghost, but of the flesh. Loose yourself. Lose it. Lose it. All relationships that are not of Holy Ghost, but of the flesh. Lose yourself right now in the name of Jesus. Lose it, lose it, lose it, lose it. All relationships that are not of Holy Ghost, that are not of Holy Ghost,
but of flesh. Lose yourself. Lose yourself. Ouvrez vos lèvres, continuez de vous libérer vous-même de toute relation qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient de la chair. Libérez-vous. Continúe liberándose de toda relación que no venga del Espíritu Santo, sino proviene de la carne. Libérese en el nombre poderoso de Jesucristo. Say, I lose myself from all relationship that are not of Holy Ghost. In the name of Jesus. Begin to lose yourself, lose yourself. Lose yourself, lose yourself. Continuez de prier, de confesser. Je me libère moi-même de toute relation qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient de la chair. Libérez-vous vous-même. Continúe liberándose de toda relación que no proviene del Espíritu Santo, sino que proviene de la carne. Libérese en el nombre poderoso de Jesucristo. Open your lips, open your lips. I lose myself. In the name of Jesus. I lose myself. In the name of Jesus. From all relationship. From all relationship that are not of Holy Ghost. I lose myself. I lose myself. From all relationship. Based on control. Based on manipulation. Based on denomination. Prayer. Open your lips, I begin. Ouvrez vos lèvres et continuez de prier. Je me libère moi-même de toute relation basée sur le contrôle, basée sur la domination, basée sur la manipulation. Priez. Empieza a liberarse de toda relación que esté basada en control, basada en dominación y basada en manipulación. Libérese en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús. I lose myself. Me libero. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. From all relationships. De toda relación. From all relationships. De toda relación. Based basada on control. en control. I lose myself. Me libero. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. From all relationships. De toda relación. Based basada on control. en control. Based basada on manipulation. en manipulación. Based basada on denomination. denominación. Begin to remove. Empieza a Lose revocar. yourself. Libérese. In the name of Jesus. Continuez de prier, de vous libérer vous-même de toute relation basée sur la manipulation, toute relation basée sur la domination, toute relation basée sur le contrôle. Libérez-vous vous-même. Priez. Viewers all over the world, where can you go from His presence? Begin to lose yourself. Lose yourself from all relationship based on control. Lose yourself from all relationship based on manipulation. Lose yourself from all relationship based on denomination. Viewers all over the world, begin to lose yourself. Lose yourself. Téléspectateurs du monde entier, continuez de vous libérer vous-même de toute relation qui vient du contrôle, toute relation basée sur le contrôle, sur la domination, sur la manipulation. Libérez-vous de toute relation qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais de la chair. Continúe liberándose en el nombre poderoso de Jesucristo de toda relación que esté basada en control, dominación y Lose yourself. Lose manipulación. yourself. Open your lips. Libérese. Open your lips. Move your body. Move your body. Begin to lose yourself. I lose myself. Je me libère. I lose myself. Je me libère I lose myself from all relationships. de toute From relation, all relationships. de toute relation That are not of Holy Ghost. qui ne sont pas du But of Saint-Esprit, flesh. mais de la I chair. lose myself. Je me libère. Begin to lose yourself. Say, I lose myself. I lose myself from all relationships. From all relationships. Based on control. I lose myself from all relationships. Based on manipulation. I lose myself from all relationships. Based on denomination. Lose yourself. The man of God said that God Almighty has given us the key to lose ourselves this day.
Therefore, let us continue to lose ourselves. Viewers all over the world, Téléspectateurs, begin to lose yourself. commencez à vous libérer. Lose yourself Libérez-vous from all relationships. de toute relation. Lose yourself Libérez-vous from all de relationships. toute relation Based on control. basée sur le Lose contrôle. yourself Libérez-vous from all de relationships. toute relation Based on manipulation. basée sur la Lose manipulation. yourself Libérez-vous from all relationships. toute relation Based on denomination. basée sur la Lose domination. yourself. Libérez-vous In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Begin to lose yourself. Continúe liberándose en el nombre de Jesucristo de toda relación que esté basada en control, dominación y manipulación. Libérese en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Be loosed. Be loosed in the Soyez name. libérés. Be loosed in the name of Jesus. Sé liberado en el nombre de Jesús. Be loosed in the name of Soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. Be loosed in the name of Jesus. Sé liberado en el nombre de Jesús. Give thanks to God, you are free. Rendez grâce à Dieu, vous êtes libres. You Gracias a are Dios. free. Usted es libre. Whatever chain Satan must have used has been broken. Rejoice. Réjouissez-vous, car quelles que soient les chaînes que Satan a utilisées, ont été brisées. This is total deliverance. Totale délivrance. There is no area of life we have not mentioned. You are loosed. Vous êtes libérés. Rejoice! Réjouissez-vous. Usted ha sido liberado. Regocíjese. Rejoice! Rejoice! Viewers all over the world, rejoice! You are loose! Freedom! 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 Commencez à Begin compléter to confess your freedom. votre liberté. Confess your freedom. Confiese su libertad.